out there, all the way from Busoga, Bakagwa Mwena, Balamwisa, all fellow Ugandans, good morning. It's a cold morning. Yeah, it is a cold morning. My name is Kakoza Savian Tensibe from the Legal Services and Investigations Department at the Equal Opportunities Commission, the only constitutional entity in this country. Which was established to fight for the rights of the vulnerable persons in this country. Thank you for hosting us once again, and I'm happy to be in these mega studios of Baba TV. Yeah. The ambience looks good, and it's cool. Thank you so much for joining us this morning. Like you said, it is a cold morning. But nonetheless, we go on with serving Ugandans. And I want to thank you because you braved the cold. And you said, I have to be here. I have to be here. So we have quite a long conversation bwetuba twogera ku Equal Opportunities Commission. Nze mbadde akakiiko nkawulira era nga nyiza okuba manyiko ebimu ku ebyo bye kakola. Naye okusinga nkawulidde nnyo emabega kaawo waliwo omusango gwe nawulira and the commission was involved. Naye nga tunagenda mu musango ogwo omunnayuganda leero atulaba mu bitundu by'eggwanga lyonna because this is a national broadcaster, a national TV. People watch us from different districts and different areas of the country. Yandiagadde okumanya, what is the Equal Opportunities Commission all about? What is it? When was it started? What kind of work does it do? Because tulidde obukiiko bungi, commissions ez'enjawulo nyingi. And when someone hears Equal Opportunities Commission, yandiagadde ategeere, what is it about? Thank you, Ronnie. Simanyi tukozesa olulimi ki in particular? Luganda, multilingual. Luganda, okay. English. Okay, yeah. For the benefit of our people, I think English being the national language, allow me to communicate in English, but I will be mixing it with Luganda. It is all right. The Equal Opportunities Commission, looking at our history right from independence, we've had a series of cases in this country, and that has been because of the way governments have always been changed in this country. At independence in 1962, we had King Mutesa as the president. Yes. And the prime minister who had executive powers was Dr. Paul Milton Obote. At the fall of Mutesa, Obote took charge. And the Baganda did not actually augur well with the Baganda, especially in Buganda. And they started giving out names. I think you've heard names of Omudokolo. You've heard that. Then after Obote, Amin also took power. Yes. On the 25th day of January, 1971. That one took us up to 1979. That was 11th of April 1979. That was Amin. And at his overthrow, people also came up with different names. Different titles and names. Mokakwa, Banubi, Chijambia, all those kind of names. From Amin, we had Yusuf Rule and then Binaisa. In Busoga, where I come from, there is a title that I usually use, Omukedi. Omukedi, yes. Bukedi, perhaps because he used to come from the Bukedi province. If you remember those provinces we had then. Now, from Amin, we had Yusuf Rule, then Binaisa, then we see Obote 2, okay? And after Obote 2, on 26th of January 1986, we see the NRA taking over power, or the NRM. Now, whichever government has always been coming in, okay, the one overthrown, people would attach it with the names. A black person after the overthrow of Rutua was looked at as an Anyanya, was looked at as a Mudokolo, Gate Mugabe Gachijambia. Then, even before the takeover of this government, a person with a long nose was also being characterized to Banyarwanda, all that kind of stuff. So when this government took over power, the first very commission that His Excellency put in place was the Human Rights Commission.
which looked into akedembe ly'obuntu. I'm trying to mix with Luganda because nga kagala okulaba nti obutali bwenkanya right from independence paka wetwatuukira bwali butya, and all those persons that violated human rights then, including the former vice president of this country, Paulo Muwanga, appeared before that commission. Yes. The chairperson, if I remember very well, it was Justice Oda, and I think the secretary must either have been the former vice president, Edward or His Excellency Edward Kiwonuka II. I think I'm forgetting either him or John Kawanga. They were heading the commission. Now, why was that commission established? It was to look at the multiple human rights violations ranging from 1962 to when NRM took over government. Now, you remember around 1994-95, we had the constitution making process. Yes. And that commission was chaired by Justice Odochi, if you remember very well. And during interactions with the numerous populations in this country, people aired out so many areas of discrimination, marginalization, and equal treatments of Ugandans. So it was then that views were taken up from Ugandans in this country that there should be a commission called Equal Opportunities Commission, okay, with a constitutional mandate to eliminate all forms of discrimination against any person. When you look at our long title in the Act, actually what I've talked about is provided for under Article 32 of the Constitution, Clause 3, which provides that there shall be Equal Opportunities Commission. Yes. It derives its mandate okuva mu ssemateeka Uganda owa 95. Constitution, this constitution was promulgated in 1995, and in there specifically Article 32 Clause 3 and 4, okay, provides that there shall be a commission called the Equal Opportunities Commission, okay, akakiiko akobwenkanya kali mu ssemateeka ng'era kirambikiddwa bulungi nti akakiiko akowakola ku bwenkanya kajja kugezaawo okulaba nti obutali bwenkanya okuboola okusindikiriza abantu ng'osinziira ku myaka gye, ekikula kye, langi ye, eddiini ye, byakkiririzaamu mu byobufuzi, okay, obugagga bwe, obubaavu bwe, okay, ebyo byonna etteeka tekikkiriza kuyisa muntu omu mu ngeri ndala. Tewalina kubaawo obusosoze, tewateekeddwa kuba obusosoze kusinziira ku ddiini ye, kusinziira ku kikula kye, oba mukazi oba musajja, kusinziira ku ggwanga lye, actually mu tteeka Nicholas simanyi lwaki nkuyita Ronnie Nicholas atega katabani kanga kamba kayita Nicholas keyo Masaka simanyi we kali kati bw'okitulira mu luzungu kyetuyita long title ey'etteeka erifuga obutali bwenkanya erikola ku butali bwenkanya mu ggwanga lyaffe kati mu luzungu bakijja bulungi nnyo, bagamba nti to give effect to the state's constitutional mandate to eliminate discrimination and inequalities against an individual or group of persons on the grounds of sex, age, race, color, ethnic origin, sex, ekikula, age, emyaka, race, eggwanga, good, color, langi, ethnic origin, java, obuwangwa bwe, tribe, kabira ye, oba olulimi lwayogera, birth, obuzaale bwe, creed, kyakkiririzaamu, health status, ebyobulamu bye, social or economic standing, oba mulema oba si mulema, oba aliko obulemu bwonna, social economic standing, oba mugagga oba mwavu, political opinion, ne kyakkiririzaamu mu byobufuzi, or disability, n'okubaako obulemu. Ate tebakomaawo ne bateekako and take affirmative action in favor of groups marginalized on the basis of gender. Take affirmative action, nnyonnyola gwe wayagadde okubyogera. Take affirmative action, okubegerako abo abanyigirizibwa okusinziira ku kikula kyabwe oba mu byobugagga oba ku myaka oba mu langi yaabwe, bala nti bakunyigiriza nnyo. Kaakati kambuze ekibuuzo, buuza.
ogambye akakiiko katondebwawo mu ssemateeka katandika okukola emirimu gyako mu 95 tekatandika 95 bw'otunulira ssemateeka ono agamba nti bwe bamala okupromulgatinga ssemateeka mu 95 nga maze okutongoza ssemateeka ono bali etteeka ekkulu mu Uganda wakati parliament yali eteekeddwa mu mwaka gumu okubaga etteeka eritondawo akakiiko kano era bw'otunulira article 32 clause 4 ekugamba the Equal Opportunities Commission shall be established within 1 year after the coming into force of this constitution. So mwaka guyitawo parliament ebaga etteeka nedda bwe kyali kiteekeddwa okuba nga ssemateeka si bwe kyali so kakati mangu nnyo etteeka lino lyabagibwamu 27 okuva 95 so awo wonna nga waliwo abantu abanyigirizibwa abatafuna bwenkanya ababoolebwa tuzze mu 27 akakiiko katandise okukola emirimu etteeka balibaze kati etteeka bwe balibaga 27 mu section ey'okutaano akawayiro ak'okutaano kagamba the members of the commission shall be appointed by the president with the approval of parliament. Omukulembeze w'eggwanga president yalonda his excellency Yoweri Kaguta Museveni yalonda ate yakyagala nnyo kubanga yasindika ennyo okulaba nti abantu be bannayuganda tebanyigirizibwa ayagala nnyo okulaba nti bannayuganda ffenna tuli ku muteerera gwe gumu. Tulina abantu abanyigirizibwa mu Uganda bangi nnyo. Oyinza okunyonyola omulabi kuba ayinza okubeeyo ng'anyigirizibwa ng'abadde tamanyi wayinza kuddukira abadde tamanyi so mu ngeri ki kuba twogedde ku buzaale twogedde ku myaka twogedde so okunyigirizibwa kuno mmwe kwe mukolako ng'akakiiko kuba mu ngeri ki mu buweereza mu byabufuzi mu bya mirimo Nicholas okunyigiriza okuboola okusindiikiriza oba okuyisa abantu mu ngeri etali ebanyomoola ebassa ggwanga lino kitandikira ddala ku mirimu gyaffe nammwe wano ku Baba TV lwokuba ndoza tewannavaayo oba tetunakuba ttooki mu mirimu gyammwe ojja kwesanga nti Nicholas akola omulimu gwe gumu katugeze ne Peter basoma ebintu bye bimu ndoza mu mukola mass communication ssemateeka ngaffe basomye ebintu bye bimu ate kati ffe bannamawulire ate tusoma byonna oba munnamateeka bw'ajja olina okubanga you have an idea naye ofunako busammambiro now ojja kwesanga nti mukola omulimu gwe gumu mwasoma ebintu bye bimu naye bwe butuuka mu kusasula olwo katugeze waliwo ow'omubiri omweru muzungu muyindi mu China bamuwakiwerako kinene ekyo nno nkitabye nnyo tukuze tukiwulira naddala mu bitundu byaffe Busoga gyenva tukuze tubiwulira era ndowooza abantu baife ab'ebusoga mba muliku muwulirize ino kuba tulinayo nnyo abeeru kati egeri yammwe mumugamba nti ne bamutemera kati oyo bamutemera kinene gwe ne bakuwa katono mwasoma kyekimu eyongeri emu ogenda okukiraba nti ne gyetuwangalira omukyala afumbiddwa Nicholas kozi gwe Nicholas oli mukristaayo nze ndi mukristaayo okkirizibwa omu nze nzikirizibwa omu naye waliwo ate ababuuka tebagenda mukulu gyali yatulaba nafuna Nicholas katugeze ngeza bugeza nafuna omukyala owokubiri n'owokusatu okay kati ogenda okulaba nti ate abaana bano beyasooka okuzaala mu mukyala asoose owokubiri abo kati takyabalabanga baana bifuuse byana eyo nayo ngeri yakusosola ekyo nakyo mukikolako bulungi nnyo buli nsonga yonna erimu okunyigiza n'okusosola n'okubuula tugikolako nojja weesanga nti omukyala afiiriddwa bbaawe baawe oluba okufa bepaba ab'enganda nga bagamba kakubye ensonga lwaki nkubuuziza ekibuuzo ekyo titulina abantu bangi especially abavubuka wakati nze wadde obuvubuka ngenda mbuvaamu naye ne research eraga nti most of our population bavubuka tulina abavubuka abasomye ebitabo kuba ffe twakola batugamba education is the key education pays kati netusoma ebitabo byaffe nojja nosoma ka certificate nosoma diploma nosoma degree oluusi noyongerako neyokubiri kwagala kubimalayo naye notuka ekiseera nga waliyo emirimu egimu yoga nti ejo sijja nakudaga kola ki kati awo nno n'emirimu nawo waliwo discrimination nja kukuwa ekyokulabirako kuba nakugambye nti yo wano mu kusosola batulira myaka ekikula ky'abantu nakinaki naye mukirabye nnyo
nga babayita applications yes, being invited by potential employers ne batuuka ne bakugamba nti no twagala myaka bwegiti twagala emyaka 30 jukira gwe wakava mu university omuntu oyo akava mu university ng'asomye mangu myaka nga 23 awo wenyini okay noza soke tutekewoko kapooza awo tugendeko mu kuwumula katono then bwe tunaba tukomyewo tutandikira awo ate otunyonyole bulungi abantu basolebwa mu mirimu wano tubayamba tutya naddala abavubuka okyali ku Gangamuka Baba TV tovaawo tukomawo.